hits you. Yes. Kukupiga. Na mimi nilikuwa nimeambia baba ya mtoto wangu, wacha nikuambie, wacha kunipiga, don't point me, because I am not your daughter. Mimi, I am a whole human being, so if you hit me, it will not make me, like you see. Thank you. Campus life. Tulikuwa kwa campus life. So tunaanza kutengeneza yogurt, at least napata 2500 every weekend, because I will make back then 5 liter of yogurt used to cost around 500. So I will, and because I'm also aggressive, so I will go and I knew wa mama huko chini. I remember through an ex of mine, I knew mama yake, alafu akona mama wanauzanga textiles. So maduka ni mingi. So nikishapata wa mama 5, hizo lita 25 za maziwa, za yogurt, napeleka, mimi napata pesa yangu. We have fun, we go to carnival, we wear short dresses, mimi nasemanga, I think even by the time ni maliza between the age of 20 and 23, I mean nilikuwa nimehave fun yote yenye ile mnasemanga ya huko kwa dunia. Like it was ile nasemanga, hata sikuanga na miss party life. Kama ni kupati, mimi nilipati. Vizuri kabisa everything, like ile, and I appreciate the fact that right now I am where I am, because I look at people and I am like, if God will choose me, if God will still love me despite of your life na mtu kenye mtu anafanya, and he still welcomes you back home. Anyway, there is transformation. There is transformation. It's not even change, because it's a 360. Yes, so I cleared campus, nikamaliza campo, na out of the need of wanting to become a mother, because for me it was a need to become a mom. I met the father to my daughter, and bila kujua, because nasemanga it was just from a need that was, it was not a good need. One, nilikuwa nimejiambia, like through thick and thin, nikimaliza campo mimi siwezi rudi home. Okay. I can't go home. Like ile siwezi rudi kwa hiyo nyumba. I rather, in my head I was like, I rather, I don't know, but siwezi rudi home. But sasa hiyo time, so unaona sasa, alafu unaona mimi nasemanga, even right now I'm speaking like things, I think I'm getting some revelation. Mimi nimesema hivyo, and then I am presented with an opportunity of someone who wants to marry someone. I like them, they are good looking, they wanakaa wako na good prospects. Unajua wako hapo kwa hiyo age, na uko around 25, uko financially stable. Huyo mimi nikaamua kuolewa. Before getting a job? Yes. Before getting a job. You see, deep down I know I was running. Right now I know I was running. But then I thought it was love. Did you tell your dad? Yes. Now that I told you about. Wacha sasa nikuambie. The longest months in my life ilikuwa those 3 months. Nikiwa kwa baba ya mtoto wangu, alafu najiuliza, how am I, I think that's the right now, whether you're being married legally ama umeamua wewe ndio unataka tu kuolewa kama you stay. That is the one of the hardest things of ladies. You have a kid, you will get it. Hata anashindangu, nafaa kuambiaje baba yangu nataka kuolewa. It is so hard, by the way. If ladies don't say it, me I know. Unaanza kuuliza, naenda kuambia baba yangu ninaleta mtu. So I remember I called my dad. And as I've said, my dad is always straightforward. But then I met my person in like 4 months. In one, I moved in 1 month, and we decided to have a kid the next month. Yani ilikuwa ni kama microwave, inaitwa microwave success. And unajua itapoa within seconds. Anywho, so I called my dad, nikamwambia, hii mwezi nini hii date nataka kuleta wageni. My dad was savage. I let you straight to the point. Are you pregnant? Ah. Imagine that's the first question my dad asked me.
Ako like, are you pregnant? I was like, akasema shukwa nimekuuliza swali unijibu. Uko na mimba? I said yes. Uko tayari kuolewa? I said yes. Ako sawa. Utanipata. Na akakata simu. I think I've never been in so much relief because I never used to sleep. Nilikuwa nikifikiria venye ati nitapigia dadi simu. Hata before ni dial hiyo number, I was contemplating and thinking about it, and I am like, okay, how am I supposed to do this? Anyway, I called him na tukaenda home. Ile introduction, I am a Kikuyu, so kuna ile nafanyango introduction, but because I already had gotten pregnant, so atungefanya processes zingine. So what we did is we did that, and then tukafanya hiyo kugira nguo. It's a process where your parents, the mothers and the shushus come to get you from home. So that's the far we had gone. Because we had decided to do the other things later after mtoi amekuja. And then our first year was good. Our first year was okay. I always say the father that time I had chosen. I'm telling you, I had that phobia ya mtu kukua mlevi. Is Wanjiko drinking now in this new marriage? Yes, I am. Sijaacha pombe. What about the... Hata yeye anakunywa. In fact, he used to be a DJ. He used to be a chef stroke a DJ. Okay. Anakunywa, but I say to date, when me and the father to my daughter were together, I never had a problem with him taking too much alcohol. In fact, hakuanga anakunywa sana. It used to affect him. Ilikuwa inamuaffect tumbo. So unaona hata hiyo kukunywa yetu tu ni social drink. I think vitu zingine zinakuanga ni peer pressure. Yeah. Cause hata sasa inajiambianga, even if I would right now I've stayed ama nimeza kaa hakuna siku yenye mimi niliwahi kaa pita nika miss pombe. And even as I remember for myself, I never bought for myself alcohol. Ni ile unaenda unakunywa juu wengine wanakunywa. So unaona hiyo ni peer pressure. Ni social drinking tu, ni peer pressure. So tulikuwa tunakunywa basi wapi sasa I have gotten pregnant immediately. So ni kama mimi nilienda rehab kidogo. And our first year was okay. Mtu anaweza sema I think first year inakuanga tu ni mapenzi moto. And now you have a child on the way who you want, who you both wanted. You ataka kuwa a good environment nini and mwaka ya 2013, that was in 2013 ikaisha. And I had my baby in November. In fact, ninasemanga times we told, be very careful what you speak because it might manifest. We all wanted, me and the father to my daughter were November babies, so we wanted a daughter in November. And we got a daughter in November. So all of us were November babies. Na tukaendelea tu hivyo. 2013 was okay, 2014 was also okay, but nilikuwa nimeanza sasa ku feel like okay, I don't think this is what I signed up for. So 2014 things started to change. There was my in-laws. I want to say this because I've never talked about this. Maybe one day we'll talk about it. My in-laws used to live around me. Okay. The father to my daughter was a firstborn son. Was a firstborn son. So the siblings used to live around me. So the fact that they used to live around me, there is no single time we had private time. Okay. Unaona ile time to time yote wako hapo. Yani was like it a rule or setup or an urban setup? It was an urban. I used to live in Rwaka. That's an urban setup. So mmoja anaishi kwa hii flat, mwingine anaishi kwa ile flat. So nilikuanga na feel it's too much. Too much into your space. Yes, na sasa because sijui. You know, if I come here and I meet you I've been married to you, and I meet your siblings are very close to you. Siwezi kuja hapa nianza kujifanya mimi ndio ninajua. So nilinyamaza. Okay. Nilinyamaza. One of the things right now nasemanga, and I tell even women who are married, ukiingia huko, you need to put your foot on the ground. Kuna zile vitu ziko ni yes na hapana. Usinyamaze, because when you go silent for a very long time, ile siku yenye utaongea itakaa kama una rebel. Lakini you are the one who allowed them. So they used to be so close to us. So I never felt even like we ever had any privacy, even to grow. Unanileta ukitaka kufanya kitu, mko na wao. Mkitaka kwenda kukula nyama, wako hapo. Mkitaka kwenda kwa baba yako, it was just too much. So nilikuwa nishaanza kuchoka. And then two quarrels tudogo tu atuko hapo. And how I used to hear him talk na nini. And then after nilifika, I think Tali alifika around 8 months, hata mimi nikaanza kukunywa tena.
So tunaenda there was a friend of mine alikuwa, she was just a neighbor and we had given birth the same time. So you see our kids wanatoshana wako around 8 months, 7 months. So tunakunya tu kwa nyumba. We're not going anywhere. We just drink in the house. We drink in the house. We party, tunanyonyesha watoto, tunalala hivyo. But then by the time inafika 20 when was it, 2014, around November, October, I had started to see some infidelity issues. But at times unaambiango you cannot say exactly what it is kama hauna proof. So unanyamaza tu, but instinct yangu inaniambia vitu haziko poa. But sasa niko like okay, sawa. But sasa nilikuanga najiambia, I used to tell myself that I am not doing this. There are things I will not do. And I had told myself there are things I will not do, the things I will not take. But I never got a job. I got married before I got a job. But I had told them, because I know, there's one thing about having a man, a father figure in any child, whether it's a boy or a girl. A father figure makes you become a confident person. Mwanaume ndio huwa ana ground mtoto. And when a child doesn't have a father figure in their nini, anakuanga weakling. To some point there is a point of their life because the authority is always from a voice of a man. Now you see, mimi nimereizwa na authority maisha yangu yote, meaning I have authority. That is just what is in me. So I had told the father to my daughter, ujue akozali nilimwambia wacha nipate job kwanza. You see, that was already my thinking. And then at least ndio tutaweza kusaidiana. Because in my life I have never thought. I saw my mother work. So mimi sijareiziwa kwa environment ya mwanamke anakaanga kwa nyumba. So nilikuwa nimemwambia ukae ukijua. And because I knew I missed that space in my mom, nikamwambia ukae ukijua nikipata ball, nitakaa kwa hii nyumba for 1 year na nilee mtoto wangu for 1 year. That is how I had set up my mind. I knew that even ndivyo ilikuwa. So tunaona 2013 imeisha, 2014 imeisha. So me already had a strategy. Nilikuwa najua niko na skill ya mkono. Hata nikikosa kwenda kwa ofisi nikiapply kazi, I can be able to make my yogurt and do something. So I had told him, after the second year imeisha hivi, my daughter is 1, I will employ a house help, go work. But by that time tulikuwa na scuffles mingi. I think in his life he's also doing so many other things. And then I remember we used to go to Karura Chapel. And I remember on 31st, 2014, tukiwa hapo mbele, I was so sick and tired. I was so tired by the way. I was drained. Nilikuwa na feel I am no longer myself. But I remember my aunt. I always say that word, my aunt. Ile kwenye wazazi wa baba ya mtoto wangu alikujianga nguo kwetu. My aunt asked me, uko sure unataka kuolewa? You see, first tuanzie hapo, I am already 5 months pregnant. Okay, ungekuwa unataka kuni advise, in my head by then nilikuwa nafikiria ungekuja kitambo. It's too late for any. It's too right now. Hata nikisema no, unadhani nitakuja hapa mngetho kwa daddy? Siwezi. So I was like, nataka kule. Akaniambia uko sure unajua huyo mtu? As in, whether I answer yes or no, I am already in the predicament. Niko huko ndani nimeingia kwa matope. So akaniambia acha nikwambie, I'll just tell you one thing. The day you will feel that you're losing yourself, like you look at yourself at the mirror, haukumbuki ule msichana mwenye uliolewa, it's time to leave. It is not, sio lazima, alikaniambia sio lazima physically, like it's time to wake up from what. And that is one of the words that made me, nilikuanga, it used to ring kwa mind yangu. Shikosi kwenye utasimama hivi kwa kioo ujiangalie, haujipati, unajitafuta hivi unajikosa. It's time to leave. So that day, on 31st of 2014, tukiwa kanisa tukiruka mwaka, I told God, but then it's either or either. Like it's either this is working or it is not working. I will not tolerate any more nonsense. Sitafanya kitu kingine yote. Like I am done. Na hivyo ndivyo niliruka mwaka. And as we say, as you expect it, it will come. January 6th, sijaisahau. The father to my daughter came home. Alikuwa ameenda huko amekaa huko mchana. Namuuliza mimi niko kwa nyumba, so sina pesa ya chakula. Namuuliza uko wapi, tunafaa kubuy food ya mtoto nini. He never replied, never talked. So he came home at 12. And he was drunk. And I had told him,
I told you, I said 2 things. One, I had said that I hated people who drink sana. And 2, something I cannot advocate for and I will never advocate for, and if it happens even to any woman, I will tell them to go, is when a man hits you. Hits you? Yes. Kukupiga. Na mimi nilikuanga nimeambia baba ya mtoto wangu, wacha nikuambie, wacha kunipiga, don't point me, because I am not your daughter. Mimi, I am a whole human being. So if you hit me, it will not make me, like, you see, I had put that because, one, I knew he has grown up in a family like kama kwetu kulikuwa na hizo domestic violence. But mimi nilikuwa namwambia, don't even point me, because that is how it starts. Mtu anakwambianga we, the next thing anakufanya hivi. Niko like, mimi sio mtoto wako, so uwezi ni correct. So that night he came na ulevi zake, nikakosa kufungua mlango for a while, akakasirika, nikaenda nikamfungulia, nasemanga I went, nikafungua mlango. I had a 2-bedroom house, sikuenda bedroom, sikuwa nimelala bedroom yetu, juu nilikuwa tunasikia nimekasirika. Nikaenda bedroom nyingine, akakuja, akaanza kujaribu kufungua mlango, ikakataa, akaniambia nifungue, nikamwambia sifungue, nikamwambia si uende ulale. Uko mlevi, unataka tuongee nini? Hata tuwezi ongea kitu yote kama umela. Hasira ndio sasa tuliziona vizuri zikapanda hadi huku juu. Akaanza kutoanisha mlango, anataka kuvunja mlango. Sasa niko huyu, nikaenda aliharibu hadi mlango. Venye mlango ilikataa kufungua, used to live sasa nyumba ya mwisho, so ilikuwa na ceiling, ile pati ya ceiling. Nasikia akivuta ile mtungi ya 200 liters akanyage apande kwa ceiling. Na ukishangaa unashangaa anakujia nini, but unaona, I think shetani zake, hata tu niseme sababu sio Mungu, zilikuwa zinamuonyesha akuje kukose vita. So what did he do? Nikaona sasa nikaona hii madness imefika mahali, wacha nikachukua funguo, juu alikuwa ameharibu side yangu, siwezi fungua. Nikamrushia funguo, akafungua. So he came in, mimi nikatoka, my daughter was asleep, mimi nikatoka, nikaenda nikaketi kwa kitanda hapo mwisho na nikaketi. Mimi sasa unataka tuongee nini saa hii usiku? So he started ranting out na nini, and then he started pointing me, ananikaribia, nikamwambia acha kunipoint. Sasa akaanza sasa hiyo kukua na ukali, juu utafanya nini? Utafanya nini? And then unajua ananifanya hivi kichwa. Venye tu nilisema, mtu akianza kukupoint hivi, ananifanya hivi kichwa, nikamwambia sasa wachana na mimi. I woke up by the way, Peter. Nilisimama, nikamuondokea, nikaenda nikaketi kwa the other side of the bed hapo mwisho. Akanifuata. And now because nasemanga, the expectation will come to fruition. I always envisioned slapping a man. I did. I used to say that will be one of my greatest achievements. I did. So I woke up. I've seen that from the movies. Yes, you see the way it's like you hit him, and then he turns uko, ako kaslap kanaka kameingia. So I knew, and I remember I have ever told him that, and then he tells me, utawai jaribu hivi kunigonga. Sasa si amekuja, nani ameleta uchokozi? Amenifuata hadi hapa. I woke up and slapped him. I think that is where I think alisema, unanibeba ufala. And we fought. Mimi nasemanga hakunipiga. You fought. Ako na nguvu, lakini tulipigana. Sorry about that. It's okay. Because I used to tell myself, because I used to see, unaona kugrow kwa estate inafanyanga uone domestic violence mingi. So mimi nikwanga nimejiambia akiwa mimi mwanaume, hata kama wewe ni giant, unaweza nigonga univunje mguu, lakini hata mimi nimetakuwa nimekuweka alama. So we fought. Alinipiga, alinigonga juu ako na nguvu kuniliko, but we fought. I did not go. I was not there. Ndikuwa mimi unifinyili mimi, utanifinyilia hata kidogo. So but that day honestly was the end for me. That was it for me. I was done. Nilikuwa najua once a man hits you, there is never going back. That is just who he is. Mimi, I have never been the kind of person who justifies a mistake. That is, yani hiyo nimekuwa hivyo tangu kitambo. I have always told people, mtu akikuita jina anaimaanisha. Hakunanga jokes. So when someone hits you, when a man hits you, na ni ya kwanza, I promise you he will hit you again. He will find a reason, he will. So for mimi nilikuwa nimetoka. But after a while, after we fought that night, pombe ikashuka. Okay. And then he realized, what he may do. He started begging. I had packed everything. The same night or the following? The same night.
You see, unajua pombe inashukanga within 2 hours. Okay. Umekunywa lakini pombe inaweza shuka within 2 hours. Alafu naona hiyo, I think hiyo commotion yote na nini ilifanya pombe yake ishuke. Pombe yake venye ilishuka, ako nimefanya nini? I had packed everything. But then I was leaving that day. And then he begged, he asked for forgiveness, nini. I was like, me, akaita beste yetu, akakuja akatuongelesha. Nikakaa. Nilikaa physically. But mimi Peter, I had left. Nilikuwa nimeleave kabisa. And that was on 6th, on 10th nikaanza kutengeneza maziwa yangu. I used to go to Juja because yogurt, you really have to have very good milk. You went back to your father's house? No, or you I was still in Rwaka. You rented your own place? I didn't rent my own place. I used to make yogurt from my dad's place and carry it. I make 50 liters every Friday. I carry it na matatu all the way to Rwaka. Oh, okay. So I go, carry it all the way to Rwaka and then sell it. So I started doing that. When I started doing that, and then him alikuwa unaona job, hakuwa na jobs. Sasa jobs zilikuwa zimeanza kumsumbua. So kulikuwa na hiyo financial strain. Na obviously ukweli ni kwa mwanaume financial strain ni important sana. Akianza kustrain ina changing vitu mingi, which even for women we need to be able to understand at times that transition when your man is going through a transition of money struggles, because I know there is a sense of kuna identity na kuanga ya mwanaume yenye inakujanga na provision. It is just how you people are made. So for him hiyo ilikuwa pia inamfa straight. But unaona kama mimi ni msichana mdogo, hakuna mtu ashainiongelesha kuhusu marriage. Mimi I am doing this thing my own way. Nobody has mentored me, nobody has talked to me. So sasa mimi naenda kutengeneza maziwa kila weekend. By every weekend napata around 5,000. So ako like, hey, sasa si umeanza kutengeneza pesa. Now this character, unajua unaambianga unakaanga na mtu kwa nyumba, unajua these characters, the father to my daughter has been brought up akiona mama yake akiwa home. So mimi nikianza kuenda kazi ikaanza kukua shida. That was even where our vita zetu zilikuwa zinatoka. Because siku hizi uko na pesa, siku hizi si unasikia unaweza fanya, si ufanye. So you won't buy food, you won't make an effort looking for a job. You won't evil. So we did that for 1 month, 2 months. Honestly, I started going out with other men. Tunaenda out, tunakunywa. Wanjiko, do you think an empowered woman who can work, who has a skill, who can go out there and make money, is an empowered woman really a threat to a husband? And should a husband feel really insecure that maybe they're going through a financial crisis, yet the wife is making some money? Should that become a bother, or what is this? How do you find this kind of insecurity with a man with an empowered woman in the house? This is what I will say, that any man who will feel insecure because the wife is working or the wife is empowered, that is not a person you're supposed to be married to. Because let me just say, I'm supposed to be your complement. Yeah. Not your addition. So what is a compliment? What does a compliment do? It finishes the look. Inamalizanga hiyo look. So kama nimevaa nguo hivi, I need a black shoe to finish, to complement it. So a man who feels that you are empowered and they are not supposed to be with you, and you're not supposed to be doing that thing, ama feel you're insecure, that is a man who don't even understand the 21st century woman. I get you. Yes. So you're not supposed to be with such a man. And these are the things. These are because you will know them. Yeah. This is why dating is important. This is why dating is important. One thing I will say is you can fake something for too long. Ukikana mtu mwaka moja utajua kama anapenda mwanamke anafanya kazi. Juu ukipata kidili hivi upate tenda, utasikia Kenya atasema. And I don't know why women we tend to think that umeona red unataka kufanya ikue green. Akisema amesema. Ukisikia amemake ka comment hivi. Weka hizo question mark. So a man who is not supposed, who sees that as an insecurity, is just a man who is not worthy to be with you. So here you are in a marriage, you're not interested, and you started moving out with other men. Yeah. Nenda out, nakuja asubuhi. In fact, nilikuwa nimesema, because I know, ninajijua. Ninaambianga watu mimi, I have been, that's why I always say I'm radical
I've been radical in the other world. That's why I am always radical to tell people about what Jesus has done for me. Because nilikuanga, I used to tell the brothers and the sister, ambieni brother yenyu, mwambieni. Mimi ninajijua. Niki switch your flip hivi, atajua nimezaliwa Nairobi. Anaona nimejifanya kukua wife material. Mimi ni wife material, lakini I have that character of mine that the only person who would have calmed it down was Jesus. That's the only person who would have calmed it down. So I didn't care. Mtoto wangu alikuwa ananyonya na si ukae huko, seto mtoto ni wako. Mpe anaamka usiku anakulilia huko, mpe hata wewe hiyo maziwa, kwani kuna mahali iliandikiwa mtoto ni wa mama. That was the attitude I had. I'm like, I go out, I come in the morning at 6. Sasa acha niseme tu ile wanaume, ile joto ya mwanaume Mkikuyu. Ako huko tutajua nani watu wangapi huko wanaume kwa hii nyumba. He was so mad and mad, but mimi, I told you I had left in January. Nilikuwa nangoja tu kwenye tena live physically. So that went on for like 2 months, because that was January and Feb. And then exactly 2 months later, mimi nasema because women we remember dates. March date 6. I have every date in my March date 6. Akakuja tena akiwa mlevi, akataka kukos nini? Vita. Namwambia mimi huwezi nipiga by the way. Mbacha nikwambia let me leave right now. I packed my things. He was sawa deni. Sasa ego yake na pride ya mwanaume imefika huko juu. Sasa unajiona, that's what he used to say. Sasa umeanza kutengeneza pesa. So unasikia unaweza fanya kenye unataka. Unaweza enda. Niko like okay. Mimi baba yangu aliniambia. And this is one of the things, it's okay, it's a good thing. Baba yangu aliniambia kitanda yangu hajawahi uza. As in nikwambia ukiniangalia hivi ulipata nikiwa na shida. Mimi ukupata nikiwa na shida. Ati kwetu kunaweza kosa mahali ninaweza lala, ndio wewe uko unanipiga huku ndio unipea shelter, because the only thing ulikuwa unanipea ni shelter. You're not giving me anything else, it's just shelter. Then so I'm here having a shelter that I don't have peace, na kwa baba yangu kuna nyumba. Kwanza nyumba yenyewe kwa baba yangu juja ishi mtu. Tutakaa huko mimi na mtoto wangu. I packed everything and I left. You know, when I look at you, I see a woman that was really empowered by a father to face the world. That you could not allow someone to mistreat you for a minute, because your father had given you such a mighty security that your home is always open, your home is safe, and you can go back home, and you should not allow anyone to take advantage of you out there. Wow, that's amazing. Yeah, amazing. It is. So that was one of my confidence. I was like, mimi siwezi mimi najua baba yangu kuna zile vitu zenye anafanya, because he's an African man, lakini mimi siwezi fukuzwa kwetu. Mimi sijafukuzwa hata. I packed and left. The end of the marriage? That was the end of it. And you were ready to raise your daughter all by yourself? Definitely. The first mentality mtu akitoka kwake, mtu anafikirianga utakujiwa. Okay. Every woman has, yani if right now your wife will leave right now akukasirishe huku atoke aende, in her head she's telling herself he's coming. Ngogerugo utakujiwa. Shock and alas. That was mine. Even in this abusive marriage, you still looked forward to maybe the day he would come for you. Yes, I did. What did you want to go back to? You see ile like in your head you're thinking, unajiambia tu mtu atabadilika. Okay. Ama mtu atashukisha ego yake ajiambie yenyewe familia yangu ni important kuliko familia yangu ni important kuliko vitu zingine. Like mi yake ilikuanga good for him, good fun too. I left and I remember a day he came to kuona mtoi. And then kamuliza unatukujia, akasema si wakujia hivyo venye mlienda kaeni huko. And I was like, definitely I was hurting. You see, I was in a place, it is, I say to date that separation is worse than death. Eriko mtu akufe juu yako 6 feet under. Kuliko unapigwa simu unaambiwa kwako kulikuwa na bash. Unajua bado kulikuwa kwangu. Kwako kulikuwa na bash, kuna madem, nini vitu kama hizo. And I was hurting and I was in so much pain na nini. I didn't understand it. And I had nobody still to mimi mpaka naambianga God, okay, maybe wewe ndio ulikuwa unafaa kwa life yangu peke yako. Because there are so many things that I have done on my own. Mimi nasemanga even my own child, and I got my baby through a C-section.
mimi nilimuosha. Mimi siku hiyo na mtu inaitango hivyo na Kikuyu. Nobody. Like my mother-in-law then came for 2 days and she's from far, alikuja siku mbili akaenda. So hata mtoto wangu kutoka day 1 ya kumweka kwa karai mimi nilimuosha. But I am grateful. You see, I was saying, as I said before, I was grateful because I learned that through my younger siblings. Tulianza kuosha wakiwa wadogo. So for me, you see that one, I was looking at it as a bad thing. Na kumbe Mungu alikuwa anajua it's preparing you for me for a future responsibility that I will be alone. It will be me, my daughter and I. And you see, I'm the firstborn girl. Meaning I don't have a sister who is supposed, mimi ndio nafaa kuwa nawasaidia, sio wao wananisaidia. So he never came for me and everything like that. That was March, April. Then May, this is where my life turned around. May 2015. I started doing, nilikuwa nauza yogurt, nikaendea nikafungua kibanda Juja hapo Gate C. Nikafungua kibanda ya mtumba, naenda Gikomba asubuhi na nini, weekend natengeneza yogurt Monday to Friday. So tulirudi home. My dad amejenga in Juja. So tulirudi home Juja, me and my house help. So you see, I have a house help and I have an income. And silipi nyumba. So ile pesa natafuta sana ni pesa ya msichana na pesa ya food, and my daughter is young. And now you see, the father of my daughter yet didn't have a job. So si ati anatutumia any support. So I used to wake up, go to Gikomba, go open my kibandaski, sell my mtumba, weekend make 50 liters of yogurt, sell it all over. And that is how so that is March, April, May. Then on 28th May, my dad bado anaishi Ngong, but sasa tumejenga huku because uko naona huko ni kazi ya gava. So my dad calls me and tells me around 7, some minutes to 7, because I remember on Thursday ndio nini ilikuwa inaanza. Papa Shilandu, I always remember that. So he calls me, ako hapo Mongedho, hapo kwa town center. He calls me akaniambia nimpelekee mkwaju yake kwa ba. Okay. So si mimi nimechukua tu mkwaju. Our place in Juja, Miremaine is the safe place. We have never heard of anything of insecurity. So I nachukua mkwaju ni 7, kwanza niko pale juu, so hata mwangaza. But I remember during that time mahindi zilikuwa zimemea, zilikuwa green, zilikuwa juu kabisa. So me I walk, it's a distance away from like maybe 600 meters ama 500 meters 500 meters from home. Nikapeleka hapo, nikampeleka. So nikienda kufika penye hiyo bai ilikuwa kulikuwa na place kama an open space, kulikuwa na giza. Someone said hi to me. Na nikasalimika, mtu akiniuliza sasa niko poa. But I never saw who it was. Na nikapita, nikapelekea baba yangu mti. Tukiwa tumesimama hapo, there is this guy uko home ushago kwa sangi, mtu mwenye kijana mwenye ama baba mwenye anakuanga tu rafiki ya baba yako, mwenye anaweza kuangalilia vitu, because you see my dad does not stay here. The guy who used to check around home when my dad is not around. Dad akaniambia si Dave akusindikize. Peter, it's saa 1. It's 7:30. Watu wamejaa hivi town, kama kusema unisindikize kutoka nini railways hadi super metro, ndio usiende peke yako. You see, hakuna ati mahali kuna threat ama anything. So nikasema ni sawa tu, acha tu nijipeleke, nitaenda, si kuna mwangaza na nini na ni saa 1 hadi saa 1:45. So I walked. I remember I had a new phone, ilikuwa Tecno B12. So I was walking. I was wearing a very long skirt and a top. So I was walking. But when I was walking, venye sasa niliingia hiyo njia kwenda home, I heard footsteps from behind. I don't know what I thought about, but in my head I thought about nani ananifuata? Naje kama anataka kuiba simu yangu. And I was, unajua tu si maisha generation yetu ya kutext. So nilikuwa natembea nikitext. So nikajiambia, my instinct told me nichukue niweke simu hapa hivi kwa skirt. So nikachukua nikaweka simu kwa skirt. I did not walk. When nileka tu simu hivi kwa skirt, sikutembea 3 steps. Someone strangled me from behind. Like alinishika hapa. Mimi nasemanga, I think maya mtu anagonganga kuku ama unashika kuku. Alinishika this part of my throat and yani akaifinya, and then tukaanguka kwa nyasi. I was so scared. You know, I did not know what is happening na nini. And then tukiwa tu hapo chini, Anduthi passed.
Nilisikia Nduthi nikiwa huko, so Nduthika. So nikienda kukaa ni kama nitaongea na nguvu, ananifinya. So and then I remember there are very things that are important. In high school tulikuwa tunaletewa our counselors. Na walikuwa wanakuambia in any case of being somewhere where your life is being threatened, don't fight. Yeah. Because you tend to fight, you die instead of. So that thing came to my mind. It came to remembrance. So I stopped fighting. Nikaacha kufight. And then hiyo Nduthi ikapita, na zikapita Nduthi mbili. Unajua alafu sasa ukiwa hivyo obviously ukiwa umeangalia mbele hivi uoni kando, and you see it was bushy because the mahindi. And then venyezo Nduthi zilipita, sasa amenishika hivyo shingo, so he dragged me huko kwa mahindi. He dragged me huko kwa mahindi. And the worst thing for any person in this world happened. Like it was a rape. That is what he wanted. That is what it was. But I remember even being there, I did not struggle, by the way. Vile tu tuliambiwa. Nilikuwa nakumbuka usi struggle. Unajua ukosa kufanya struggle inakaa ni kama ni consensual. So you will not utaumia mahali. Hakuna kitu yenye mtu atakufanya. Unajua tu uko tena uko peke yako. Hakuna kitu yenye mtu atakufanyia yenye utaumia. Utakuwa tu ni mtu tu ali go against your will, but hakuna kitu yenye alikufanyia ikiwa mbaya. So he did what he did for first time, second time. In fact my dad alipita kwenda home tukiwa hapo. Because nilimsikia. Unajua ni mtu mlevi, so ataenda huko wakiongeleshana na huyo baba mwenye anamletanga home. And then it's like alikuwa na get possessed. After he's done, anakuwa very calm. Anaongea pole, hata react. Alafu all of a sudden ni kama ni kama anakuwa possessed. So I remember he told me, simu yako iko wapi, nipe simu yako. But you remember nilikuwa na skirt, sikuwa na mfuko. So penye aliniangusha simu yangu iliangusha hapo. And because God still works in miraculous way. So akanishika mkono hapa, akaniambia twende tukatafute hiyo simu. Akaniambia nisipopata hiyo simu nitakuua. So tukatembea tukafika hapo sasa kwa hiyo edge penye palikuwa na nyasi. And then a friend of mine called my phone. At that moment simu yangu ikawaka kwa nyasi. So akaniambia chukua zima. And then we went back. Huko kwa mahindi tena. But I remember even being there, I told God, because this is one of the things that I have always told God, that I will not die and leave my daughter in this world. I was telling the devil, kama unadhani utanichukua mimi, you have the wrong number. You need to go to another house. And one of the worst things that ever happened to me was losing my mom. But the other worst thing that I always feared to happen, I used to ask myself what to overcome vitu kama hizi aje, was rape. I remember growing up with parents, venye ilikuwanga inaleta hizo ma story, ile magazine ya parents. Nilikuwa nasoma hizo stories mpaka niko watu wana overcome mingi aje hizi vitu. Now it has happened to me. So kamaliza, tukaamka, kavaa nguo, akanisindikiza hadi home. Tukatembea venye tulifika hapo kwa gate. When we were up there at the gate, my dad obviously ako nje, he was outside there. So akasema nani wanaongea hapo nje? Because alisikia, because he was conversing with. By the way, we were having a conversation. You see, I had figured to the point of like unajua niko hapa, what else can I do? Nothing. All I need to do is survive this part. I need to get out of this because there is so much ahead of me. So I need nahitaji kutoka hapa penye niko nikiwa mzima. Huyu mtu asinifanyie kitu yenye nitakufa. So mimi I was very calm. Very calm. So when he said, nilikuwa nimeshika simu yangu kwa mkono, hata alinipea akaniambia shika simu yako, and one thing I knew, he was not from around. Alikuwa anaongea Kiswahili ya Mombasa. He did not speak one word ya bara. Alikuwa anaongea Kiswahili sanifu ile ya Mombasa, ya Taita Taveta. So akaniambia shika simu yako, usiseme nimekuibia. So he gave me my phone. Basa venye tulifika hapo karibu na gate hivi, my dad akauliza nani hawa wanaongea. Sasa alisikia mtu. So he grabbed my phone and ran and went. Ran away with your phone? Yes, he ran away with my phone. Akaenda. So si babangu akanifungulia gate. So I just broke down and told him there to hapo na hapo. I think that's the worst thing that you can ever tell a parent.
honestly, my dad looked, to date I remember his reaction, he looked like he was a madman. I think nasemanga even I think hata wazazi wetu wanahitajingi therapy, because at times I don't know how he gets to he dealt with it, hata maybe he has never dealt with it. Maybe wherever he is, he'll never get to see this. But I remember that night he was like he was a mad person. So anyway, I went to Hosi, I went to Kalimoni Hospital, nikapewa prep, nikapewa hizo tu vitu tu, nikaongeleshwa. Kwanza tulienda police station, tukareport, alafu tukaget OB number, nikaenda Hosi, nikapewa madawa. My sister came, my sister was in Nairobi University, she came. And then and that was it. Nikatoka Hosi, nikaenda police station, and I remember when I was in the police station, one of the police officers mwenye aliniongelesha, you see, unaenda Hosi unaambiwa urecap, because lazima useme kenye ni happen na uendelee. You know, it's not interesting kushinda ukirudia kitu ilikuwa penia mbaya. So one of the karao alikuwa mkalimu buda, akaniambia acha nikwambie, you see, there is nothing as worse as looking for someone mwenye hujui ni nani. Tunatafuta mtu hatujui. How I wish tungekuwa tunatafuta mtu tunajua. Tutafuta mtu hatujui. My advice will be focus on healing. Just focus on healing and taking care of yourself. Tutaenda kuandika hizi obito, as in you don't even, how I wish ingekuwa ni mtu unajua ni ule tunamuendea. Sasa hii tunaenda kutafuta mtu mwenye hatujui. And I think that was my letting go of it. Ile like sasa kimawazo nikawachana na hiyo story. But you see, I had to come back home. I had to come back home, and people, my friends, I told people, me, I never hide my problems. I think no wonder I don't die with them. I've never even gotten diseases like ulcers, because I speak out my problems, and whether you like it or not, speaking is therapy. It is therapy. And I think we people who speak a lot sometimes, yes, unaweza pata uko na stress lakini haikuangi mingi. So I remember I told my friends, some of my friends, an ex of mine, but not the father to my daughter, because we are not even in talking terms by then. So, but you see, bado ninabaki home peke yangu. I used to feel so much pain, Peter, in my chest. I used to feel, that time nilikuwa tu najiuliza. I never asked why me. But I don't know why. At times my life has always aligned with some things. I never asked why me. Nilikuwa tu nauliza, kwani ni nini hiyo nilifanya yenye nadisa kupitia vitu kama hizi. I used to feel so much pain in my life, ile mpaka naambia Mungu, hey, okay, I did not even get it, I did not even understand it at all. So on this day, on 15th of June, I was still making yogurt, and I used to hit, because yogurt nikihit hivyo marabob, nilikuwa na hit 50 liters, so either ningetumia ile jiko kubwa kabisa ama natumia kuni. I used to buy kuni, unawasha hiyo moto juu inafaa kuwaka kimoto kikubwa. So my brother came, and that day I was there. That day I asked myself some questions, and my questions were, I have been through the loss of our mother. I grew up in a family yenye kulikuwa tu na dysfunctions due to whatever was happening there. Nikatoboa, nikaenda high school, nikatoboa, nikaenda kampo, nikatoboa, nikaolewa, nikapata mtoto wangu brilliant, mrembo, nikatoboa. Hii imenihapenia, sijakufa. I asked myself one question: what does that mean? It means that God has a purpose for me. And I told myself, I tell people, that is how I got born again. Mi sikuombewa na mtu. I told myself, from today I will live my life for God. And I remember my brother came, and I told him, Kongo, mi kutoka leo naishia maisha yangu Christ. Na mimi nasemanga, for mimi, that was my turning point. That was my turn around. And Peter, when I said those words, to date nasemanga, mimi mpaka nakuwa nimeambia Mungu, if you never give me anything else, hata usiponipea mali ya dunia, I rather die physically than lose the peace that I had. All the pain disappeared. Mpaka nilikuwa nafanya hivi, nisikie ama niko numb, am I feeling, yani mpaka nafanya hivi kichwa niko sure si feel uchungu. I usually say, kuna hii wimbo, I always remember it, ile Wiguagatia kumawai gameri gothe
for me it's a testimony. Wow. I felt like everything that I had carried ilianguka, iliisha, like I could not feel any pain. And from there and then I started listening to sermons. I did not go to any church. Remember, I have been raised and born Catholic. Yeah. I have been raised and born Catholic. So sijui kuomba, mimi najua maombi ya kukram. But I know that there is a God in heaven who can teach you everything from scratch. Because mimi, I was taught that by God. Yeah. In that bedroom, mimi nasemanga hata hiyo nyumba, hata baba yangu akauza hiyo nyumba, hiyo place iko na presence ya God. Juu hapo ndipo nilijifunza kuomba. Nikaanza kusikiza. Ndio hii mambo ya hizi box, to box, hizi TV mingi ilikuwa imekuja. So I remember there was this channel ilikuwa inaleta ilikuwa TBN. Ilikuwa inaleta TBN. So I used to listen. You see, ukianza obvious as a new believer unaanza kusikiza sermons za kina Joel Austin, Joyce Meyer. But mimi nilikuwa new believer lakini nilianza kusikiza pia zile deep. Creflo Dollar. I used to listen to John Hagee. So hizo sermons zilikuwa zinapangana hivi the whole day. Someone who used to listen, you see me, I love music so much to date. I can listen to any kind of music, but I used to love dance hall because I can dance to dance hall. I never switched on and put secular music since I said those words. It was a total turnaround. Mine was a 360. From my spirit, like from my soul, it was a 360. Obviously kuna zile zenye mtu atastruggle nazo because this is a body umekaa out, but from deep down. Now I started learning the word. I started listening to sermons. I would go down pray. When I wake up like this, nimemaliza 2 hours hata sikuwa naamini. I didn't even know how it ilikuwa ina happen. But I had and mimi nasemanga, I think because I have always been a positive person. You see, when you are a positive person, when you get born again, it's easier for you to speak the right things. Yeah. So I remember even one of my friends walikuwa tunakunywa na watu wafanya nini, she called me one day na venye nilikuwa naongea kaniuliza, "Hey, kwani uliokoka?" And you see, I didn't even get to realize that even my the words that come out of my mouth zimeshabadilika. Niko niliokoka. Okay, sawa, all the best. And that is how my salvation journey started. Wow. Now there's this person who has a sister at home, or maybe a daughter, and they've given up on this girl, on this daughter. They feel that this girl is into drinking, is into pleasures of life, and they've lost hope in them. What would you tell maybe a parent out there, or maybe a sister or a brother that has this member of the family lost into the world? They don't believe that there can be chances of transformation. Now that your life was completely turned around and you became a different person, you're on a new course of life, what would you tell them at that point? I will say that nothing is impossible with God. Nothing. If you have been praying for that person, hakuna maombi inaendanga kwa dustbin. Hakuna. Nothing is impossible with him. Because I am an example of that grace. I am an example of God changes people. I am an example of, it does not matter what you have done. He chooses anyone and he will never choose. I am not perfect, by the way. I am not this perfect person who thinks that my life is, but he will choose you. Yeah. So if you are a parent, don't give up on your child. But also, I will also tell a parent, I'm sorry to say that we hold on to these children so much that they belong to us. They don't. Kama I know most of the parents, very few parents don't do the best for their kids. And it's not because they don't love them. One thing that God has taught me is I learned to look at people's eye. I learned to look at people with God's eye. Each time someone does something, na hiyo ndio kitu yenye God, I've been through hiyo training the last 7 years, Kenya God amekuwa akinifunza. Jiulize, before ujudge mtu, jiulize, ni nini ana go through. Seek to understand. Seek to understand. And before, you see the normal way of, the God way, because that was
what he wanted us to do, kuact, ilikuwa kuact in love. When someone does something that does not look like love, don't be so quick to say, ama mtoto wako, don't be so quick to say, kwa nini anafanya hivyo? Jiulize. Wewe jiulize, mbona? Usimuulize kwa nini unafanya. Jiulize, mbona anafanya hivyo? Because for every reaction, there is a root. There is a root. It has to come from somewhere. Mtu akikutusi, jiulize hiyo matusi imetoka wapi. Kuna kitu ilikuwa ina grow ndani yake. So for any parent that you have a child who enyewe ni kama be sure, one, maombi yako ijaenda to waste, and two, God's timing is never man's timing. He will do something when you are not even ready for it. Yes. This is the new Wanjiko wa karaoke. Yes. What are you currently doing with your life? Yeah. The reformed Wanjiko, the happy girl again. The reformed Wanjiko. I am still growing in God. That is one of the, because sijafika na sitawahi fika. I think the only way ninafika ni nikifika binguni. Binguni hiyo ingine juu pia we are supposed to make a heaven here on earth. And I love business. I speak to people. One of the things that God has taught me is listening. I think I never knew that I could be a counselor. I never knew that I also wisdom. I also win souls. I win souls. I tend to believe I am more of an evangelist. I win souls. Everywhere I go, there is nothing else I speak about. Isipokuwa tu like the goodness of God over my life. Whether in the ups, whether in the downs, that is one of the things. And then I'm being the best mom to my daughter. And every day I learn to tell God anifunze. Kumlea. Juu mtoto sio wangu. And that is one of the things I will also tell parents, surrender your kids to God. Wache kuwashikilia kama ni wako, juu sio wako. You're just a steward. We need to do that. So I speak to people. And also I love business. I very firmly believe that I am meant to be a kingdom financer. I have a cry out for souls. Each time, even a young person, like 2 weeks ago, we lost a friend. I think the last 2 months, 3 months, 4 months, I've lost 2 friends. Now, wote wanadai kwa accident due to driving while intoxicated with alcohol. And every time something like that happens, my heart pains. Juu ninajua huyu msee amedai ka ajui Christ. Now, one of my most joyous moment inakuanga mtu akiinua mkono anataka kuokoka. By the way, honestly, Peter, for me, what I ever think is, manzi, you have no idea the level of peace that Jesus comes with. Like this man names Jesus. Yani unaweza kuwa, now for me, I feel for a fact that ile nini ya Meshach hapo kukua hapo kwa moto hivi na unasikia the heat, lakini skin yako bado ina, that is, yani nasikia roho yangu ikifurahi hivi. For me, that is one of the things that I find fulfilling. So when I tell someone about Jesus, and then 2 months later, 3 months later, niambia shiko, by the way, niliokoka. That is one of my best moments in this world. Wow. Yes. You're still pursuing your business right now? Yeah, I'm pursuing my business. Yogurt. For now, I'm yogurt. Kwanza corona last year ilitupiga kiboko. Ndio sasa hiyo mambo ya kuzunguka kwanza nikaacha. And you see, I used to do it alone. I didn't have the money, the capital. Unajua hata biashara lazima mtu agrow. Kukua set up. No, I had set up a place in Juja and then nikafunga juu ya bado tu economic issues. So the yogurt part last year venye corona ilikam nilisimama. But hata venye nilisimama yogurt the same year, it's interesting that the same year God made it come to pass 2 businesses that I always wanted. One is I had written a vision in it in 2018. One of the things that I will want to tell my viewers and anyone who will watch this video, please learn to write your vision down. For me, I did not know that. Sometimes I think if on, okay, ni sawa tuwezi rudi nyuma, lakini hey, I will want my daughter to know these things as early as now. And I have taught her even to write those things. Because sijui kama zile madreams zote na kuanga nazo kwa kichwa, kaa ningekuanga nimeziandika nikiwa 8 years old.
zingekuwa zishaanza kutokea. If I wrote something in 2018 and it came to pass right now. So for now I stopped the yogurt business. I am hoping that I will get the finances to open a very big place, because my vision has always been, see, like a place like Creamy Inn, like where we have all the yogurts. Someone can take all milk products. Kama unataka ya mbuzi, kama unataka ya ngamia, it's milk, very milky. So I stopped in 2018, but in 2020 venye corona ilikuwa hard kufanya hizo deliveries through matatus na nini. So ikasimama. But the same year, that's when I discovered I will do event. I discovered I can do events in 2019. And then because I'm not an office person. Mi napenda kwenda. Sipendi kukaa mahali pamoja. I think I'm just a ball of energy. I have too much energy. So kunieka mahali kwa room moja, na feel kama na suffocate. So I discovered I can do an event. We did a wedding with my friend. We planned an entire wedding for someone who was in the States. And she was coming to do her wedding here in 2019 August. So that's why I discovered, I can do events. So in last year in November, we came, I had written that vision, then we came together and we opened a business with my sister and my best friends. We opened a business together, which was my vision, which I had written down in 2018. And on 2nd of November of 2018, that is when that idea came to my life. Nilikuwa nimequit job. I never told you about my career. In fact, guys, by the way, you don't have to be employed. Sio lazima. Because mimi, I have been employed in my very young years. I have been employed once. But I always envisioned to be an employer. So last year we opened an ILBA, and I had written that vision in 2018, 2nd November. And Pastor Morris dedicated my pastor dedicated my shop, our shop, on 2nd November 2020. Congratulations. That's when we opened our door. And then on 5th December is when I launched my events company, where I do planning with a wedding that my friend gave me her wedding. So right now I am running those two businesses, and I also do a YouTube channel. Yes, that is precisely what I do. Wow. What's the name of the YouTube channel? Wanjiko Karaoke Royalty. Yes. Wow. Yeah. That has been the amazing story of Wanjiko Karaoke. Listening to her and the things she has gone through, the scars she has had that have eventually become her stars, and we are so impressed. Thank you so much, Wanjiko, for finding time to be with us. Real Graphics Factory, Generation Turning Point Show. Such an inspiration to listen to you. I have been your host, Peter Kemani. Until next time, stay blessed.